ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಮಿತಾಸ್ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಹತ್ತಿರ ಬಂತಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವನ, ಅದುವೇ ಕಲಾಕಂದ್. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಅಮಿತಾಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ರೆಸಿಪಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡ್ರು ಕಲಾಕಂದ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಮಿಲ್ಕ್ up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight oil. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight oil. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight oil. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 ಕರಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಪುನಃ ಇದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾಕಂದ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ನೋಡಿ, ಅಂದಾಜು ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾಕಂದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಟ್ರೇಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಮಾಜಿಸೋದು ಬೇಡ, ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಟ್ರೇಗೆ. ನಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಾದರೂ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಸಾರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಲಾಕಂದ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ಕಲಾಕಂದ್ ಮಾಡಿದ ಟ್ರೇಯನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು.
ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.